The Abhaya tapes have revealed the hospital's attempt to cover up the truth. In the 3 call recordings, the hospital authorities can be heard telling the victim's parents that she has died by suicide. Before that, the parents were also told that the daughter is unwell and critical. The call was made by the assistant superintendent of the RG Kar Hospital. The parents reacting to this tape have said that on August 9th, when they learned of the daughter's death, they did not record any evidence. They also said they didn't know that evidence was likely being tampered with. Abhaya's family has also hit out at the Bengal Chief Minister, Mamata Banerjee, urging people to continue their fight for justice. Meanwhile, so far, the assistant superintendent has been grilled by the CBI. 2 guards have been subjected to polygraph tests, and ex-principal Sandeep Ghosh has been suspended by the Indian Medical Association. না লাল গেঞ্জির একটা ইয়ে ছিল না এখনো পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি তবে একটা সন্দেহজনক ব্যাপারটা ছিল তাই ওরা বলেছিল যে না আমরা দেখেছিলাম ওখানে একটা লাল গেঞ্জি পরে ছেলে ঘোরাঘুরি করছিল কিন্তু আমার কাছে তো তখন ফোন ছিল না আমি কোনো কিছু ক্লু রাখতে পারিনি আর তখন আমাদের মানসিকতা ছিল না যে প্রমাণ রাখবো আচ্ছা তারা প্রমাণ মোছার চেষ্টা করছে তাও তো আমরা বুঝতে পারিনি শুনুন কোনো একটা ঘটনা ঘটলে আমরা সবার প্রথম তো পুলিশের শরণাপন্ন হব আমরা সেরকমই পুলিশের কাছেই সমস্ত আমাদের যা বক্তব্য বলছিলাম কিন্তু পুলিশ আমাদের 3 ঘন্টা ধরে ঢুকতে দেয়নি কেন কি ব্যাপার যে তাই আমাদের আস্থা ছিল না আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছিল প্রথম দিকে তো যেগুলো দেখছি প্রথম থেকে যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেই জন্যই আস্তে আস্তে আমরা বাধ্য হয়ে সিবিআই এর কাছে যেতে পারি আর একটা পার্টিকুলার প্রশ্ন যে হাইকোর্টে যেতে বাধ্য সিবিআই এর কাছে আমরা যাইনি আমরা হাইকোর্ট তবে উনি যেটা কালকে বলেছেন ওটা আমার ভালো লাগেনি পরিবার চায় না বিচার এটা কি আমার মেয়ে চলে গেছে আমি বিচার চাইবো না দুনিয়ার কোটি কোটি লোক বিচার চাইছে আর পরিবার দুনিয়ার কোটি কোটি বিশ্ব আমার মেয়ের পাশে দাঁড়িয়েছে তারা এত আন্দোলন করছে এবং আমরা তাদের আন্দোলনকে সমর্থন করছি এবং আমি চাইছি যে আমার মেয়ের যতদিন বিচার না পায় ততদিন যেন তারা সেই আন্দোলন চালিয়ে যায় সেখানে উনি বলছেন পরিবার বিচার চায় না আমার মনে হয় ওনার তো ছেলে মেয়ে নেই তাই উনি সন্তানহারা বাবা মার যন্ত্রণাটা বুঝতে পারছেন না তাই হয়তো উনি এই কথা বলছেন कुछ ऑडियो क्लिप्स हमने सुने हैं सब चैनल्स ने इसको रोल भी किया है मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इससे पहले जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें यही बार बार बोला गया था कि कोलकाता पुलिस की तरफ से ऐसा कोई भी कमेंट नहीं किया गया है तो आज के जो ऑडियो क्लिप है वो इसी बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी तरफ से हमने कभी नहीं बोला कि ये सुसाइड है. And this is the biggest revelation in the Kolkata rape murder case. India Today has accessed the first phone calls made to Abhaya's parents by the RG Kar Hospital in the early hours of the 9th of August. The parents are first told by the hospital assistant superintendent that the daughter had died by suicide. But why did the hospital first lie? Is there a cover-up bid in Abhaya's brutal rape and murder? It's been 20 days since 31-year-old Abhaya was raped and murdered at Kolkata's RG Kar Hospital, sparking national anger over crimes against women. She had finished a 36-hour shift at the hospital, fallen asleep in the seminar room, where she was brutalized by Sanjay Roy, a Kolkata police civil volunteer, in the early hours of August the 9th. But her parents were initially told that she had died by suicide. India Today has now accessed 3 clinching phone calls that the administration of RG Kar Medical College made to Abhaya's parents on August the 9th. Phone calls that point to an alleged cover-up right at the start. The first phone call lasts 44 seconds. ওর একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট কেন কি হচ্ছে কি ওর শরীরটা খারাপ আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন কি হচ্ছে কি সেটা বলবেন তো সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন কি হচ্ছে সেটা বলো না তুমি পেশেন্ট শরীরটা খারাপ ভর্তি হয়েছে হসপিটালে বাকিটা আপনারা এলে ডাক্তার বলবে ওর কি জ্বর হয়েছে আপনারা একটু আসুন জলদি চলে আসুন যত তাড়াতাড়ি পারবেন
কেন খুব অবস্থা খারাপ খুব নাকি? অবস্থা খারাপ, হ্যাঁ খুব অবস্থা খারাপ, একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। The second call to Abhaya's parents lasted 47 seconds, where the RG Kar hospital administrator told them that their daughter was being admitted to the emergency ward. কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। এটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। The third and the final 8-second phone call from the assistant superintendent of the hospital informed the parents that their daughter had died by suicide. উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা Abhaya's parents have been pointing fingers at former principal of RG Kar Hospital, Dr. Sandeep Ghosh, accusing him and the medical college of a cover-up. तो उसने हमने से बात भी नहीं किया। सारे दिन हम उधर 12 बजे से शाम 7 बजे तक था। उस टाइम में हम The parents alleged that they were made to wait for 3 hours before they got to see the body of their daughter. সবার প্রথম তো পুলিশের শরণাপন্ন হব। আমরা সেরকমই পুলিশের কাছেই সমস্ত আমাদের যা বক্তব্য বলছিলাম, কিন্তু পুলিশ আমাদের 3 ঘন্টা ধরে ঢুকতে দেয়নি। কেন কি ব্যাপার যে তাই আর। They've also claimed that their daughter's final rites were rushed. जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। The 3 calls now prove that the RG Kar Medical College did peddle the suicide theory lie. The question is, why? With Anupam Mishra in Kolkata, Bureau Report, India Today. Suryagni Roy getting in more details on that big story joins us from Kolkata at this point in time. Surya, essentially, the administration of the hospital had been saying that this theory was never peddled. The suicide theory was never peddled. I think the phone calls essentially just nailed this lie that the family was initially told that their daughter had died by suicide. What is it that you're picking up from the administration and also from the investigators as far as why lie theory is concerned? Why did they lie? Why did they have to, tell the parents to begin with that your daughter had died by suicide? But Neha, there are two parts to this entire audio clip that has been out. Firstly, let's speak about the investigation part. Let's say the Kolkata police or the CBI, both of them have spoken to this particular assistant superintendent who had made these 3 calls. We had heard the 3 calls, but then in the first 2, the assistant super had been stating that, please rush down, she's unwell. Doctors will tell you what has happened, please come down. And in the third one, she said that there might be a probable suicide. She's no more, there's a lot of Kolkata police, please come down. So we heard these 3. Now, talking about the administrative part, speaking to some of them, some of the administrators of the medical fraternity, especially of RG Kar, some of them are also of the view that, how could, informing a parent becomes very, very, critical at that particular junction. So that's the reason why, why this is what the administrators claim, that this is why that, they were asked to rush down immediately so that they could have, been told about the real picture. Amidst all of this, we have seen how the students, from day one, that is also very important to mention, that from day one, the students were very, very, angry with the fact that why was this suicide theory, propagated, and why not, the parents were told that, they had to come to the hospital pretty faster. They were also very angry on the fact that why was the administration, they didn't really conduct an FIR, register an FIR, and they let the Kolkata police register the FIR in this particular case. So multiple angles, the tapes that we have seen, one is that of the investigator who are stating, especially Kolkata police, that they have interrogated this particular person who made the 3 calls. Then, they claim that
it was not them who, made a phone call to the parents and stated that their daughter has allegedly committed suicide or probably committed suicide. So Right. it was on the administration's part. And I told you what the administrative people, think about this particular issue as well. And more importantly, the CBI has also, spoken to this particular, doctor, this particular assistant super, a lady who had made these 3 calls. Back to you. Right. Suryagni, I'm just going to come back to you in a moment from now. Be with us, Suryagni Roy, getting in those details there from Kolkata and staying with Bengal. No end to politics over the rape and murder horror. As the fight for justice for Abhaya continues, West Bengal Chief Minister has demanded death penalty for the rape accused. Mamata said she will pass a bill in the West Bengal Assembly for death penalty for the rape accused here. She said that West Bengal government will be implementing the bill in the next 10 days or so. Targeting the centre's CBI probe, Mamata said the state does not have much power on the investigation, or else she would have ensured that the guilty is hanged within a week's time. BJP is up in arms, demanding strictest action possible against the Chief Minister. Union Minister Shukanta Majumdar has said that the state is ashamed of Mamata Banerjee and her actions. इतना बड़ा बात कहने के बाद हम राष्ट्रपति जी से यही आवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री जो आग लगाना चाहता है, सिर्फ आग नहीं लगाना चाहता है, जो डॉक्टर को मारने का, उसको फोर्स करने का, उनका कार्यकर्ता को उनको निर्देश दे रहा है, बदला लेने का बात बोल रहा है, और आज फिर उसको घुमा के बोल रहा है बीजेपी का बारे में बोला, तो बीजेपी का बारे में बदला लेने के बाद एक मुख्यमंत्री बोल रहा है इनको गद्दी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ था, जिसकी वजह से उसे इजी एक्सेस था सरकारी डिपार्टमेंट्स में आने जाने का। अगर ऐसी व्यवस्था अगर आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं और सरकार का संरक्षण ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है तो एक चिंता की बात है। ममता बनर्जी बजाय उस बच्ची को न्याय दिलाने के कभी तो खुद सड़कों पे उतर जाती हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री भी स्वयं हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी स्वयं हैं, वे वहां की गृह मंत्री भी स्वयं है, तो न्याय मांग किससे रही है? जो एक बलात्कार और हत्या के मामले पे सुसाइड का यानी आत्महत्या का आवरण पहनाने का प्रयास कर रहा है, ये किस दोषी को वो बचाने का प्रयास कर रही है? और कल जो उन्होंने ऐसे चेतावनी दी है, मैं पूछना चाहती हूँ क्या एक ऐसी मुख्यमंत्री जो स्वयं एक संवैधानिक पद पे बैठी हैं, क्या उनको ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित है? ममता बनर्जी एक संवैधानिक दायित्व में है, एक राज्य की मुख्यमंत्री है, जो उन्हें अपने राज्य को संभालना चाहिए। बंगाल उनसे संभल नहीं रहा और इस प्रकार की राजनीतिक वक्तव्य देकर वो देश को, समाज को या अपने जवाबदेही जो है उससे बच नहीं सकते। Suryagni continues to be with us. The BJP here clearly, Suryagni, essentially keeping the heat on the Mamata Banerjee administration, on the Mamata Banerjee government. Give us a sense of what do they intend to do next after this entire week gone by, and even the one previous before that has seen just so many protests being organized by the party. Well, the politics, it has risen on this particular issue. Yesterday, we saw the Congress sitting in the streets with Adhir Ranjan Chaudhary leading it. The BJP got a dharna permission from the Calcutta High Court for 7 days. They are sitting on it. They will continue it today at in the second half. The Mahila Morcha will be walking towards the Women's Commission, the State Women's Commission, and they will, their plan is to put up a lock on that particular building and that particular department, basically, because they claim that that doesn't function. Women are not safe. In all probability, the police will not, let them, because we have always seen that, these permissions are, it's never, given as such. So there's a lot of political, things that are happening, political rallies, political protests. 2 days Suryagni will come back to you in a moment from now. Apologize for that bit of an audio glitch there with Suryagni Roy, who's getting in those details.